This short story is designed for C2 Proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Rêverie silencieuse. À l'aube, alors que le monde était encore enveloppé dans une délicate pénombre, Oliver, un photographe expérimenté au goût prononcé pour l'étrange, se sentit irrésistiblement attiré par une rue déserte en périphérie de la ville. Le paysage urbain, habituellement animé par le tumulte des navetteurs matinaux, reposait dans un silence immobile, comme figé dans le temps. Intrigué par ce calme mystérieux, Oliver leva son appareil photo et commença à capturer des images qui semblaient révéler un secret que seule l'aube pouvait dévoiler. La rue, bordée de bâtiments imposants et patinée par le temps et flanquée d'arbres endormis, baignait dans une lueur douce et éthérée. Une brume légère flottait au-dessus du trottoir, conférant à la scène une qualité surnaturelle. Au fil de ces clichés, Oliver remarqua des détails subtils qui défiaient toute explication, une silhouette fantomatique aperçue dans une fenêtre close, un éclat inexplicable sur un lampadaire abandonné, et le délicat tourbillon du brouillard formant des motifs rappelant des murmures secrets. Chaque image renforçait sa curiosité et éveillait en lui un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. De retour dans son studio plus tard ce matin-là, Oliver passa en revue les photographies sur son ordinateur. Les images étaient envoûtantes et surréalistes, chacune constituant une étude contrastée entre l'ombre et la lumière, le silence et le mouvement subtil. Il devenait évident que cette rue déserte n'était pas simplement dépourvue de vie, elle recelait un mystère vibrant d'une intensité propre à l'aube. Déterminé à percer la vérité sur ce phénomène inexplicable, Oliver se lança dans une quête de réponses. Son investigation débuta par des conversations. Il se rendit dans des cafés locaux et interrogea des habitants âgés qui avaient, depuis longtemps, observé le rythme de la ville. La plupart minimisèrent l'incident, considérant la rue vide comme une anomalie passagère, une accalmie temporaire avant que le flot quotidien ne reprenne. Cependant, un résident, un ancien urbaniste à la retraite du nom de M. Fournier, parla avec une conviction tranquille. « Parfois, la ville se révèle de manière inattendue, dit-il en songeant. Il arrive que le temps semble suspendu, et que l'ordinaire devienne étrange. Peut-être as-tu capturé l'un de ces moments fugaces. » Fort de cette nouvelle perspective, Oliver se plongea dans les archives historiques de la ville. Il parcourut de vieux plans, des coupures de journaux et des photographies remontant à plusieurs décennies. Dans un article jauni du début du XXe siècle, il découvrit une référence à une mystérieuse heure silencieuse, au cours de laquelle certaines rues, semblables à celles qu'il avait photographiées, étaient rapportées comme étant inexplicablement vides. Le phénomène n'avait jamais été pleinement expliqué et était souvent rejeté comme un folklore né de l'évolution rapide de la ville. Pourtant, Oliver pressentait que ces récits masquaient quelque chose de plus profond, un secret inscrit dans le tissu même du paysage urbain. Animé d'une détermination renouvelée, Oliver retourna sur la rue déserte à l'aube. Cette fois, il y resta plus longtemps, installant son matériel pour enregistrer non seulement des images fixes, mais également des sons. Alors que les premiers rayons du jour s'immisçaient à l'horizon, il observa l'interaction subtile entre les éléments naturels et urbains. Le bruissement délicat des feuilles, le bourdonnement lointain d'une ville qui se réveille, et, surtout, un chuchotement à peine audible porté par la brise. C'était comme si la rue elle-même murmurait des histoires oubliées. Captivé par ce mystère naissant, Oliver commença à documenter minutieusement le phénomène. Il rassembla ses photographies, ses enregistrements sonores et ses notes historiques dans un journal intime. Chaque entrée mêlait observations techniques et réflexions poétiques, capturant l'équilibre délicat entre la logique et l'intuition. Plus il observait, plus il réalisait que cette rue silencieuse n'était pas une anomalie isolée, mais un moment récurrent, presque rituel, où la ville semblait suspendre son souffle. Au fil des semaines, le travail d'Oliver se transforma en une odyssée personnelle, une quête pour comprendre la nature éphémère de l'existence urbaine. Ces images, autrefois de simples enregistrements d'une rue vide, se métamorphosèrent en une narration de silence et de révélation.
Il partagea ses découvertes avec d'autres artistes et chercheurs, suscitant débats et discussions sur l'interaction du temps, de la mémoire et de l'espace dans les villes modernes. Finalement, Oliver ne parvint pas à trouver une explication définitive à ce phénomène étrange. Il découvrit plutôt que certains mystères étaient faits pour rester inexpliqués, invitant à la contemplation et à l'émerveillement. Ces photographies devinrent le témoignage de cette heure silencieuse à l'aube, un moment où la ville chuchotait ses vérités cachées, ne serait-ce que pour ceux qui étaient prêts à écouter. Et ainsi, alors que le soleil s'élevait et que la rue se remplissait à nouveau de vie, les images d'Oliver subsistèrent, rappelant à chacun que, au cœur de nos vies trépidantes, il existe encore des instants de magie discrète, attendant d'être découverts. Silent reverie. At the break of day, when the world was still shrouded in a delicate twilight, Oliver, a seasoned photographer with a taste for the uncanny, found himself drawn to an empty street on the outskirts of the city. The urban landscape, typically abuzz with the clamor of morning commuters, lay silent and deserted, as if frozen in time. Intrigued by the eerie calm, Oliver lifted his camera and began capturing images that seemed to echo a secret only dawn could reveal. The street, bordered by towering, weathered buildings and lined with dormant trees, was bathed in a soft, ethereal glow. Mist hovered above the pavement, lending an otherworldly quality to the scene. As Oliver snapped photo after photo, he noticed subtle details that defied explanation: a faint, ghostly silhouette in a shuttered window, an inexplicable glimmer on an abandoned street lamp, and the gentle swirl of fog that formed patterns reminiscent of whispered messages. Each image deepened his curiosity and ignited a sense of both wonder and unease. Returning to his studio later that morning, Oliver reviewed the photographs on his computer. The images were mesmerizing and surreal, each frame a study in contrast between shadow and light, silence and subtle movement. It was clear that this empty street was not simply void of life. It harbored a mystery that resonated with the quiet intensity of the dawn. Determined to uncover the truth behind this inexplicable phenomenon, Oliver embarked on a quest for answers. His investigation began with conversations. Oliver visited local cafes and talked to elderly residents who had long witnessed the rhythms of the city. Most dismissed the empty street as a rare anomaly, a temporary lull before the daily rush resumed. However, one local, a retired city planner named Mr. Fournier, spoke with quiet conviction. Sometimes, the city reveals itself in ways we do not expect, Mr. Fournier mused. There are moments when time seems to pause, and the familiar becomes strange. Perhaps what you captured is one of those fleeting moments. Armed with this new perspective, Oliver delved into historical records at the city archive. He pored over old maps, newspaper clippings, and photographs dating back decades. In a faded article from the early 20th century, he discovered a reference to a mysterious, silent hour when certain streets, much like the one he had photographed, were reported to be inexplicably empty. The phenomenon was never fully explained, dismissed by some as folklore born from the city's rapid evolution. Yet, Oliver sensed that these accounts hinted at something deeper, a secret woven into the very fabric of the urban landscape. With renewed determination, Oliver revisited the empty street at dawn. This time, he stayed longer, setting up his equipment to record not just still images but also sound. As the first light of day crept over the horizon, he observed the subtle interplay of natural and urban elements, the gentle rustle of leaves, the distant hum of a waking city, and most curiously, a barely audible whisper that seemed to ride the breeze. It was as if the street itself was murmuring forgotten stories. Captivated by the unfolding mystery,
Oliver began documenting the phenomenon meticulously. He compiled his photographs, sound recordings, and historical notes into a journal. Each entry was a blend of technical observations and poetic reflections, capturing the delicate balance between logic and intuition. The more he observed, the more he realized that the silent street was not an aberration, but a recurring, almost ritualistic moment when the city paused to breathe. Over the following weeks, Oliver's work evolved into a personal odyssey, a quest to understand the ephemeral nature of urban existence. His images, once simple records of an empty street, transformed into a narrative of silence and revelation. He shared his findings with fellow artists and scholars, sparking debates and discussions about the interplay of time, memory, and space in modern cities. In the end, Oliver did not uncover a definitive explanation for the eerie phenomenon. Instead, he discovered that some mysteries are meant to remain unsolved, inviting contemplation and wonder. His photographs stood as a testament to that quiet hour at dawn, a moment when the city whispered its hidden truths, if only for those willing to listen. And so, as the sun climbed higher and the street filled with life once more, Oliver's images remained, a reminder that in the midst of our busy lives, there are still moments of quiet magic waiting to be discovered. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.